independent hero nga itong character nito. NP ata ni Matumba man. Pwede silang, they could go for the global presence since tawag dito, isa rin sila sa mga kilalang teams na gumagawa nung ganong klaseng strat. Ayan. Tapos sa Virtus Pro, tingnan natin kung anong balak nila with this lineup. So far, hindi pa nila gano'n nire-review what they really want to do. Pero as you guys can see, medyo single-targeted itong mga heroes nila. Wala pa silang mga initiate. I mean, pwede na silang mag-initiate with yung swap. Pero iba pa rin talaga yung meron kang initiate with stun, yung mga spirit breaker, you know, those type of heroes. Pero side ng Liquid, susunod na next 2 bans nila, si Ogre, tapos naman si Gyro Captor. Side naman ng VP, next 2 bans nila si Morphling, tapos naman itong si Broodmother. Side ng VP, third pick Lich. Ayan, so they have a little bit of AoE, and yung armor din, syempre, really great skill para dito sa heroes nila. Also yung nuke damage nila, saka yung pag-deny ng creeps, or pag-control ng creep equilibrium. Ayan, importante din yan as a Lich hero. So ito, hinihintay natin yung third pick na Team Liquid. Sino mo mga magandang hero for global prize? Sa side kasi ng Team Liquid, kahit sabihin mong may kanya-kanya silang mga kilalang heroes, pero iba pa rin minsan yung pinipick nila eh. Minsan, they go for a really different hero and then kayang-kaya nilang execute ng maayos or ipanalo yung game with those type of hero. Kumbaga, isa sila sa mga team na sobrang versatile or kaya nilang execute. Yun nga, like what I said, yung iba't ibang hero. 10 seconds remaining. So ito, hihintayin natin yung fourth pick dito ng Virtus Pro. 5 seconds remaining. So far, kulang pa sila ng offlaner. And I feel like this might be a position 5 Lich. And I've seen teams na gumagawa din ng carry Vengeful Spirit. So, pwede pa rin naman siya. Kumbaga, meron silang choices if they really want to. Pero I don't know, medyo at the same time hindi ko rin gusto eh. Like you have Viper and Vengeful Spirit as your core heroes already. Pero ito Beastmaster. Ito na nga yung initiator nila. And of course, yung Scout Hawk ditong si Beastmaster. Really important skill or isa to sa mga rason kung bakit pinipili. Eh syempre yung push din niya. Since yung aura nga niya is maganda rin for pushing and split pushing din at the same time. 5 seconds remaining. So ito fourth pick, hinihintay na natin sa side na Team Liquid. So nireview na nila yung dalawang support nila and it will be Razor ang kasunod nilang ipipick. So ito yata yung balak nilang ipangtapat kay Viper. Since medyo mahihirapan niya naman si Tiny Ayo kung ililay nila to against kay Viper. Lone Druid na lang ni Matumbaman. Pwede rin. It might be a little bit too greedy kung pipick pa nila si si Lone Druid, ayun. So ito, hinihintay natin next ban. Tinatry ko i-picture kung anong balak nilang gawin dito. So yun nga, ilalastic nila yung hero dito ni Mind Control. So ito, ibaba nila si Brewmaster. Yun, tama, magandang ban din yung Brewmaster. Kumbaga, sa team fights, ang sobrang lakas niyang mag-control ng fights kasi nga yung stun, ang lakas niyang makapag-zone out ng heroes and everything. Like, he just creates so much chaos, yung ultimate ni Brewmaster. 5 seconds remaining. So, ito, hinintay natin. Sino kaya kanilang ibaban? So, sa kulang ng side ng Virtus Pro is position 4 or carry. Yun na lang yung kulang nila. Unless they decided to go for Vengeful Spirit core. Pero tignan natin, inisip ng Team Liquid, ano kayang hero na ibaban natin na ayaw nating makatapat or really suck for our lineup or yung hero na kulang pa sila. Siyempre, maraming computation at calculation na ginagawa dito ni Kuroki para ma-predict niya. Just like, sobrang hirap mag-draft na. Kasi like almost halos lahat ng games mo like at least 40%
ng games nakasalalay sa draft. Tapos, you know, like, beginning pa lang. Like, parang yun na yung nagsiset ng kumbaga ng guide or yung first step na yun yung nagde-determine kung how the game will go based on your picks and bans, di ba? Team Liquid's turn to pick. Game 1 po to. Yes, guys, game 1 pa lang to. Best of 3 to. So, meron pa tayong game 2 and possibly game 3. So, ito. Hihintay natin. They're really thinking about it. So, they don't have a lot of time, actually. 10 seconds remaining. Yo, what up, guys? What up? ¿Cómo estás? 5 seconds remaining. Virtus Pro's turn to pick. Ito na, Pak. Okay din tong pick na to. As an offlaner, since yung Dream Coil nga niya, and syempre, it's synergized with the aggression din ng Tiny, tapos Ayo, plus Razor na rin. Kumbaga, kung team fight lang ang babasihan, papalagang Team Liquid natin dito. Who won Secret versus EG? Secret yung nanalo. Na 2-0 yata yung EG. So, yeah, Secret yung pumasok, and then EG is on the lower bracket. Kakalabanin nila mamaya yung Infamous. So, yung Secret kakalabanin naman is Newbie yata. Newbie. Nagloko yung internet ko kanina. I don't know why. Pero ito na, Ramses will be playing Terrorblade. I think nag-Terrorblade yata din siya kanina eh. Pero ito guys, kompleto na ang ating bans and pick para sa laban na to. Once again, I am Ishi, your caster for today. You guys are watching this sa DreamHack BO3 PH official caster channel for DreamLeague Season 8. So, this is the upper bracket. Team Liquid versus Virtus Pro. Game 1 pa lang po ito. So, mahaba-haba pa ang gabi natin. After nito, meron pa tayo isang series. So, make sure na nakachill lang kayo dyan, guys. And, tawag dito, magkape na kayo kung gusto nyo panoodin yung buong game na to, buong series na to, kumbaga. Kasi anong oras sa Pilipinas ngayon, di ba? Sabi, like, what you guys said, madaling araw na nga. Yo, Kurai, 1005, shoutout sa'yo. What's up, G? Na-adapt ko pa rin yung sinasabi ko sa channel ko. Just colors. So, ayan, mag-isip natin yun. So, prediction. Sinong pipiliin ko based on picks nila. Expected to win. I kinda wanna go for Virtus Pro kasi like, I like yung team fight nila ng sobra. Pero maganda kasi sa Team Liquid is yung kanilang yung heroes nila, sa execution din nila at the same time. Meron silang Dazzle para i-turn around yung mga engagement, and then since they have Dazzle, meron silang hero to counter-initiate. Meron nga silang yung relocate, and then yung Dream Coil at the same time. So kapag nag-overextend ng sobrang Virtus Pro, kayang-kayang i-punish agad yun ng Liquid at the same time. So mamaya na yung analyzation na yan. Okay, mamaya pakilala natin yung lineups and lineups natin para sa laban na to. So sa side ng Liquid, si Miracle maglalaro ng Tiny, Mind Control on Puck, si Kuroki naman on Dazzle, si GH naman on Ayo, Matumba man naman on Razor. Sa side naman ng Virtus Pro, si Ramses maglalaro ng Terrorblade, si Sora naman para sa Lich, si No One on Viper, Passion naman on your Beastmaster, and si Lil on Vengeful Spirit. So, 2 seconds lang guys. Ibahin ko lang tong mapa ko. Ayan, okay. So, sa bottom lane natin, tingnan natin. So, Viper will be securing the boundary rune, and si Miracle nasa baba. Are they gonna let him solo dito sa bottom lane by himself? Pero against Beastmaster naman, kumbaga yung okay naman, decent naman yung 1v1 matchup nila since meron naman siyang yung avalanche toss. Pero ito mukhang i-contest ni Pasha yung boundary sa baba, while on the top lane, zone out na ng sobra itong si Ramses and then si Lil to secure the bounty run. So, ayan. So, 3 bounty run ang na-secure dito ng Team Liquid. Early, simula pa lang, 0-minute mark pa lang, is pinapakita na agad nila yung aggression nila with their lineup.
So, eto na, si Pasha cutting the wave, making sure na makakuha siya ng enough level against dito kay Tiny. While si Lich din naman at the same time is laning against ito kay Miracle sa baba. Sa top lane naman, it will be your Terror Blade, Vengeful Spirit going against ito kay Puck and itong kay Kuroki. Pero si Lil medyo nakaharas dito with a couple right clicks and Poison Touch din at the same time. Pero Lil is gonna go eat that tree, so he's gonna be fine. Ayan. So, CS-wise, hindi lang, ayan, parang nakikita natin. Ayan. CS-wise, sa gitna natin, si Razer ang nangunguna with 4-1, and ang katapat dito ni Matumbaman is itong si Noan on Viper. Pero so far, si Razor ang lumalamang dito sa trade nila against dito dahil nga, syempre, doon sa static link niya. While sa top lane, Juice Converge, nakasecure nila na isang mabilis. Itong si Vengeful Spirit, nice done sa side ng Team Liquid. And a little bit out of position siguro sa side ni Lil. Hindi niya siguro na-expect or na-underestimate niya yung damage with itong Illusory Orb plus itong Poison Touch coming from Dazzle. While sa middle lane, medyo nag-rotate na rin si Lich. I don't know if you guys noticed. Para tulungan dito si No One since medyo hindi na nga siya nanalo against those 1v1 matchup. So, ayan. Kasi nga naman, sa game na to, importante din yung presence dito ni Viper. Syempre, as a Viper, ayaw mong nahuhuli ka sa farm and nabe-behind ka kasi you have to create space para sa iyong Terror Blade maya-maya. So, ayan. Securing the bounty runs, meron tayong 1v1 support dito. Kasi nakikipaglaban para sa bounty. While Kuroki, heavily harassing itong si Vengeful Spirit. Nakasecure niya na yung bounty sa side nila and makukuha niya pa yung isa pang bounty pa sa side ng Virtus Pro. So far, yung laning phase dito is pumapabor sa side ng Team Liquid kasi as you guys can see, sila yung nagde-dictate ng matchup natin. Si Lich nag-force mag-rotate sa gitna, while sa top lane naman, ilang beses nang na-deny or nakakuha na rin ng first blood itong Team Liquid. For me, ito yung finals ng DreamLeague. Pwede guys. Isa to sa top 2 teams natin ngayon sa pointing system. Kumbaga, while sa mid lane, nakasecure na isang mabilis dito si Razer. So, finally, nagpe-pay off na itong rotation coming from your Lich dito sa mid lane. So, ayan. CS-wise, itong si Terror Blade 7-3, kahit na medyo nagsasuffer dito si Vengeful Spirit, wala siyang pakialam, patuloy pa rin dito si Ramsey sa pag-control and pag-secure ng kanyang gold in the meantime. So, ayan. While sa bottom lane naman natin, i-check natin yung status dito ni Miracle. Nag-rotate na rin si Ayo. So, Miracle has 20 and 5, so easy-peasy lane to para kay top ranking guy natin, itong si Tiny against dito kay Beastmaster sa baba. While si Beastmaster naman also getting a decent farm, meron siyang 14 and 2 dito. Pero as you guys can see, yung yung Viper nakahabol na after yung kill doon kay Matumbaman kanina. Kanina nung first 2 minutes natin, isa na nag-fade or unti-unti nang lumalaki yung lamang dito ni Razor. Pero once na tumulong si Lich, unti-unti na siyang nakahabol or almost the same na dito kay Viper. Lumalamang na nga rin eh. So ito, they are pinging. Pull daw yung wave. So ayan, meron tayong haste sa top rune. Pero syempre hindi pa nila nakikita yan. Pero si Matumbaman talagang nakaharas dito. Medyo masakit na yung Frost Blast. And yun nga, at the same time, nadedenayan din siya ng creep. So that might be crippling itong lane, itong si Matumbaman sa gitna. So, ayan. Grabe, ang hirap mag-cameraman. Ang hirap na walang cameraman. Lords. So, ito si Ayaw mapapatipi sa gitna just to make sure makakuha nila or ma-secure itong haste rune. Ayaw mo nga naman ibigay yan na dito kay Viper, di ba? So, si Mind Control, finally, iniwan na siya dito ng mga supports. And, kaya naman niya. Nakakuha na siya ng enough level, meron na siyang Illusory Orb, and itong Waning Rifts, just so
nakakaligtas siya. Pero sa mid lane, si Matumbaman, eto na, iniwan na ng mga support and that is the perfect opportunity para i-take over ng Virtus Pro. And there you go, makukuha ni Noan ang last hit while Kuroki, medyo nahuli siya ng 2 seconds para makapag-respond and matulungan itong kanyang teammate while the middle lane. Grabe naman pala this Dazzle securing kill dito kay Lich and they might be looking for more. Pero si GH, grabe, head-on fighting itong si Viper para makakuha lang ni Kuroki itong 1 more kill. Pero ito na si Matumbaman to save the day. And there you go, 4-4 ang score natin dito. Nakakami naman si Ishcaster. Hindi, syempre, at the same, ako tinitignan ko din sa sarili ko, like, I have to move yung mouse ko and everything para makita ko, tas mamaya nasa kabilang side pala ako ng mga patas may nangyayari sa, let's say, sa bottom lane, di ba? Ay, Diyos ko, Lord, may namimiss ako. Ayan. Pero ito, medyo kukuha ng ilang damage din si Matumbaman kay Solo and he is actually taking a lot of damage. And there you go, he will fall down while si Noah naman ang masidihado. And plus that, heal bomb coming from Kuroki. Pero of course, may consolation prize naman ang Virtus Pro securing itong si GH on Ayo. So 6-7 ang score natin dito. On the fight recap, nakasecure ng 500 gold ang Team Secret, while 630 naman in terms of experience. Issue naman siya. Just colors. Patay tayo dyan, guys. Chill lang kayo. Pero si Miracle lang, easy peasy lane. Grabe naman this day. Ang sarap siguro magkaroon ng kakamping ganyan, ano? Yung kaya mong iwan sa lane, tapos magro-rotate ka lang sa middle, sa top lane, para tulungan yung ibang force mo, di ba? Pero it's the matter of yung nasa nature din naman ng hero nila yun eh. Kahit nasabihin mong may mga alaga, pero sa top lane, piniping nila si Pac and he will safely TP back to base. Ayan. So yun nga, like what I was saying, meron nga siyang combination para i-secure itong mga alaga ni Beastmaster. So, they're not really worried na maharas ng sobra dito si Miracle against dito kay Beastmaster sa bottom lane. So, ito na, ispatan ng Team Liquid that ito nga si Beastmaster might rotate sa middle lane since ito nga level 6 na rin siya at the same time. Pero he decided medyo delicate or delikado. Delikado talaga. Anong lane? Bakit lane? Ano? What do you mean? Pero piniping nila si Pasha, napansin nila nag-judge jungle, pero they're not gonna dive anymore. And si Lich securing an arcane rune dito sa may bottom side natin. Syempre, para i-deny na rin dito kay Ayo. It's actually the pretty great rune kung ibibigay mo kay Ayo. So, sa top natin, tingnan natin yung status dito ni Puck against ito kay Terrorblade. So, level 6 na rin dito si Mind Control and si Kuroki nag-rotate na rin at the same time. So, they might be pressuring ng konti yung lane dito ni Rampage. Eto na, pumasok mo si Mind Control. Ay, Diyos ko, Lords! Tumama yung Magic Missile. Pero, unfortunately, wala namang follow-up doon. Oh, wala pa kasing metamorphosis doon panahon na yon or nung time na yon. Kasi, ayun, may 13 seconds pa to cooldown. Pero ito, guys, on the bottom side of the jungle, si Beastmaster, saka si Lich, smoked up, going into the middle lane. So, balak nilang kunin dito itong si Matumbaman. Eto na, mawawala na yung smoke. Pero si Dazzle, guys, is on the high ground, just behind Matumbaman. Just in case na may mangyari. Natatunugan yata nila tong movement na to coming from Virtus Pro. So, eto na, sinira niya na yung puno and eto na yung roar coming from Pasha and automatic TP coming from your Puck. Meron tayong heal pero si Pasha will have to back up. Medyo masakit pa rin yung magic damage dito coming from Viper and makukuha dito ni Mind Control. Eto nga si Beastmaster. Well, that is happening. Magbaback na yung tatlong heroes dito and Matumbaman is really angry. Eto na, just guys, napakabilis ng movement speed pero unfortunately, wala naman sila makukuha doon. Pero guys, napansin ko lang, kung wala si Tiny or si Pac, wala talaga silang hold. So, kahit pa paano, kung wala yung dalawang hero na yun, easy-peasy pa rin sila makakaalis kahit na gaano nakakatakot yung pinapakitang performance dito ng Team Liquid.
So, ayan. Sa net worth natin, nakunguna dito si Miracle with 5,300. Susunod naman dito si Terrorblade with 4,600. And looking at stacks, wala pa silang ini-stack dito for Terrorblade. Ayan. Pero si Pasha, medyo kalungkutan yung CS niya dito. And si Matumbaman Demandela. Speaking of Matumbaman, ano nangyari sa'yo doon, sir? Na-secure siya na isang mabilis dito ni no one. Underestimate niya yata yung kakayanan dito ni Viper sa mid lane. And kita nyo guys negative 214 pa yung damage dun ni no one. Pero meron tayong relocate sa mid lane from your Miracle and Ayo. Eto na yung Avalanche Stars combination. And there you go, no one is dead. And cooling down back to base. Ay. And at the same time din, kahit nasabihin mo na alam mo na merong relocate and Ayo tiny combination, minsan makakalimutan mo pa rin talaga. And even with that low health, mapapa-farm ka pa rin dito sa mid lane. Medyo natuwa yata dito si no one sa gitna since na-solo kill niya itong si Matumbaman. Pero to si Kuroki, placing an observer wards, making sure na mablock niya tong ancient camp just this kung i-decide man ng Virtus Pro na mag-start ng stack for your Terrorblade. While sa bottom lane, eto na naman ang impuya nyo, securing another kill dito kay Beastmaster. Scholar, sobrang nakakatakot na itong si Miracle dito guys. He has Shadow Blade already. With this, kumbaga, hindi na safe kahit sino mang hero dito. Well, si Viper medyo mahirap patayin. Pero si Terrorblade, yung Scholars, medyo lalambot yan. Pag start ng hampasin dito. Pero naispatan yata yung smoke doon. And eto na si Miracle with his Shadow Blade. Naispatan nila, placing a sentry ward. Pero napagano'n Dream Coil, controlled by Mind Control. Pero automatically with that roar, nawala sa mapa. Well, GH will get grief and TP back to, what? Oh, so siya napunta doon. Just colors, hindi, nakakuha pa rin siya with that extra damage galing doon kay Viper. So, ayun. So, 5 heroes ang mag-rotate sa gitna with that engagement. Nice counter initiation with those TP plus metamorphosis coming from Ramses and iyon. Biglang akala natin ang gandang WomboXCombo na sa side ng Radiant. Pero meron pa rin palang tinatagong PC itong Virtus Pro natin. Ang ganda nung roar na binigay dito ni Pasha right away. Kasi guys, kita nyo, after nung Dream Coil to orb, hindi na nakapag-orb out itong si Pasha. Kumbaga, na-secure na siya na isang mabilis doon. And at the same time din si Miracle, medyo na-choke siya on one area doon sa trees na yon. So hindi po siya nakapagbigay ng isa pang damage. Saka syempre guys, medyo malakas din yung damage overtime ng Virtus Pro compared dito sa Team Liquid na kumbaga isang go or isang mabilis or heavy burst damage yung sa kanila compared sa VP. Ayan. Kuya. Dire's middle tower is under attack. Sige kuya. Sige. Ayan. may makausap sa akin mga just ko lang ba isipin nila baliw ako. Pero wait lang, ito na sa gitna. Uy, may narinig akong roar dito. Binigyan nila isang mabilis si Miracle. Pero GH might be a little bit in trouble. Wala yung doon. He dazzle to save the day. Pero medyo nagbabounce yung ultimate coming from Lich. While si Lil naman ang susunod na babagsak sa side ng VP. 2-for-1 ang trade natin dito. While Matumbaman susunod na sa mga labi ng kanyang mga teammates. While si Kuroki will grieve back to base. So 3-for-1 ang naging engagement natin dito. And once again, VP winning this engagement against Team Liquid. So, eto na, doon sa team fight na yon sa may middle lane, nakakasecure ng 1,300 gold ang VP, while 1,800 naman ang nasecure nila sa experience. Eto na nga yung sinasabi ko, yung team fight nila is nakakatakot. Though na, since nanalo kasi sila sa laning phase, medyo sila yung kailangan mag-dictate ng game. And siguro, napapansin nila na mababurst nila yung hero right away. Pero, yun nga, yung presence ng VP from the backside. Saka syempre yung swap din from bench pool is sobrang nakakatulong din at the same time, di ba? Para counter-initiate or i-save yung teammate nila once na
Team Liquid decided to go on one hero. Pero eto na sa Ancient, nakakawawa na naman ang Beastmaster Passion nyo while si no one is gonna try maghigante para sa kanyang teammate. Unfortunately, walang follow-up. Pero sa top lane, eto na si Mind Control. Diyos ko, Nerds, ang sakit with that magic missile plus metamorphosis right-click damage. Biglang natunaw sa mapa ang Pacarino nyo, while sa mid lane naman, sinesecure na with 4 heroes dito ng Team Liquid yung tier 1 tower sa gitna. So, ayan. Sa top lane naman, nagbabalak, pero eto na, nag-relocate si Jake! Wala yung kalungkutan. Napansin nila, kasi nga, kita nga naman sa mapa yun. Pero, ayun. Medyo kalungkutan. They're gonna try to turn it around, pero nakapag-TP out na yung dalawang heroes dito ng Virtus Pro. So, ayan, si Pasha, do ang ganda ng mga roar niya, especially dun kay Pac. At the same time, nabe-behind pa rin siya sa farm since ilang beses na nga siyang napipick off dito ng ayaw tiny combination. Saka, yun nga, since invisible nga si Tiny, mas libre siyang nakakapag-roama dito sa mapa natin. Well, it looks like 5 heroes on the side of VP is pushing itong tier 1 tower sa baba, while sa taas naman, sinisecure na ng Team Liquid yung tier 2 tower. Kumbaga, in terms of trades, mas lalamang dito ang Team Liquid since tier 2 tower nga ang masisecure nila dito. And at the same time din, kaya hindi pumalag yung VP dito kasi nga yun, walang meta itong si Ramsey. So alam din, of course, alam din ng Team Liquid yun. That's why they took advantage yung cooldown skill dito ni Terrorblade. Ayun. So yan, 17 minutes into our game. And guys, kitang-kita nyo, nagkakaubusan na ng Torre dito. Kumbaga, pero yung Team Liquid, okay pa rin sila. They still have their tier 2 tower, strong and standing. Ang kuha pa lang sa kanila is yung tier 1 tower sa gitna, saka sa baba. Sa side naman ng VP, wala na silang outer tower dun sa taas. Sa gitna, wala na rin silang tier 1 tower. And sa bottom lane, wala na rin silang tier 1. Kumbaga, in terms of vision, mas lamang dito yung VP, or in terms of map control, since mas makakapag-rotate sila dito sa mapa natin compared nga dito sa Dire side natin. Pero there is a smoke happening sa side ng Dire. I think they're gonna try and sneak tong Roshan, pero maispatan nila si GH. Unfortunately, the swap won't be in range para makuha niya itong bolang kristal coming from Team Liquid. So, instead, magpa-farm na lang dito yung VP. Napansin nila, ay, medyo hindi naging successful yung possible ganks. Pero eto na si Tiny Spot. Naispatan ang kuya mo ito. Eto na yung Avalanche Tosh. Biglang nawala ang hero. Pero meron tayong image to counter yung Rod. Still waiting for it. Eto na si Ayo with that relocate. Napakabilis naman with them hands coming from your GH. Pero andito na rin si Kuroki just in case kailanganin ng grave or kung may bibigay ba niya yung grave. Are they gonna try to turn this around? Binigay na itong wave, pero mukhang si Lil ang madadehado with his out of position and a couple more right clicks. Easy peasy kill na para sa inyong PI champs. Pero si Matumba man, siya naman yung na-out of position sa side ng Team Liquid. And in the end, hindi pa naging magandang trade yun. Kumbaga, para sa Radiant team. So, eto pa si Ayo. Diyos ko, Nerds. Pasha securing that kill. Meron tayong another grave from Kuroki. Just like that. Tinangkihan niya lahat ng damage and she just easily graved TP back to base. Kumbaga, tawag dito, grave boss. Ayan. So, 19, almost 20 minutes into our games. I think medyo na-cool down na ang engagement natin dito. So, quick item check tayo, guys. So, sa side ng Team Liquid, si Miracle meron siyang SNY and Shadow Blade. Si Mind Control meron siyang Blink Dagger going for Aghanim's. Si Kuroki, he has Medallion na. Magic, what? Couple of wards. Si GH went for Ghost Scepter, Urn of Shadows, Bottle. Si Matumba man naman, meron siyang Face Butch Drums, meron na siyang recipe for Yasha.
recipe pa lang naman. Aside naman ng VP, si Ramses, meron na siyang Manta-style Dragonlance, si Solo, of course, couple wards, Magic Wand, si Noan, meron siyang Hurricane Pike, ayan. Meron ng Casual Yasha, possibly going for Halberd. Tapos naman pero wait lang, si Pasha, eto na yung roar binigay dito kay Mind Control, and eto na yung ultimate coming from Lich. And ito na, si Tiny on Miracle will be the first hero to fall down, pero nagpasa-pasa sila with the chain cross coming from your Solo. Ay. It is a disaster para sa side ng Team Liquid. And instead, ito pa, yung VP, they're gonna try to secure more kills. Si GH, Mind Control, pero mukhang magbaback na dito si Ramses since he is a little bit low. Pero yung Aegis of Immortal, for sure, masisecure pa dito ng ating Russian team. Ay. Napakasakit naman pala. Grabe yung choke point doon. Napakagandang bounce coming from your Lich or doon sa Chain Frost. Na-choke kumbaga na-choke sila on one corner. Yung Team Liquid doon. And ito na naman yung roar coming from your Beastmaster dito kay Lich, kay Puck is really crippling. Itong Team Liquid, since isa nga siya sa mga hero na nagko-control or nagdi-dictate ng mga team fights na yun. So, since he is always getting cornered, ayun, nahihirapan, kumbaga makipagsabayan sa team fight itong Team Liquid natin. So, hindi na tapos yung item check natin. Patuloy natin. So, si Pasha, si Pasha yung natapos yan. So, si Pasha, ayan, Necronomicon left 2, tapos Blink Dagger, tapos sila naman, he went for Earn, and Power Threads. Ayan. So, kahit nasabihin nyo na lamang sa Torre, or Tower Kills, or yung Team Liquid yung nakakasecure dito ng map natin, or Vision, yung team fight naman is almost always lagi na ipapanalo dito ng Virtus Pro. So, ito na. Pinks are coming dito sa may bottom jungle natin dito. Pero mukhang Miracle, magpa-farm muna siya dito just to secure itong Assault Kiras niya for now. While si Terrorblade naman, meron pa siyang Aegis of Immortal. So with this, pwede pa silang makasecure ng ilang pang Torre if they want to. Yung Metamorphosis is already up and running. So, kumbaga, kung gugustuhin nga nila, kayang-kaya nila mag-push dito and mukhang nagbabalak sila kunin etong tier 1 tower sa taas and possibly tier 2 tower na rin since they will still have enough time. Kumbaga, may meta pa rin yung gugustuhin nila. So, eto na sa middle lane, just, Miracle or Tiny Things, Avalanche Toss combination para ma-clear lang yung wave real quick. Since kayo na pa nga pinupush dito ng mga illusions ni Ramses at the same time. So, ito na nga, 4 heroes na nga nag-group up sa taas sa side ng Virtus Pro. And tignan natin kung i-defend pa ba to ng Team Liquid, knowing na wait lang, si Miracle! Na-pop niya yung Aegis of Immortal dito ni Terrorblade. Diyos ko, Lords. Nagagala lang with Shadow Blade casually. Itong si Miracle sa kanyang Tiny and naispatan niya si Terrorblade farming. Itong sa Ancient, I think medyo low health yata siya dun. So ayun, nawala agad yung Aegis of Immortal dito. Nitong si Terrorblade, grabe naman pala this guy. So ito na, he has Shadow Blade. Do they have Dust? And ito na yung roar coming from your Pasha. Pero unfortunately, si Ayo lang yung nandun. Hindi na naispatan si Miracle with a Shadow Blade. Wala pa silang gem, kumbaga. Ayan. So ito na, they are drawing dito sa mapa natin. And looking at them, they wanna go top, maybe. Nakakuha pa ng double damage dito si Ramses plus Metamorphosis. Mukhang hindi tatagal ng matagal itong Torre dito sa gitna ng Team Liquid. I mean, one good thing about the side ng Radiant naman is wala ng Aegis of Immortal. Pero ito nga, with double damage plus meta, I don't think mapapalagan to ng Team Liquid or mahihirapan sila. Pero si Miracle, wala siyang mana and he has to TP back to base just in case na mag-decide na nga mag-high ground itong Virtus Pro. Ito na nga sinasabi ko. Wala pang lore coming from your Beastmaster with a fortification just to delay yung damage dito ni Ramses. But I don't think that will stop him para kunin itong tier 3 tower. Pero eto na, si Miracle na ispatan and he might get bursted here, sir. Pero napakagandang grave coming from Dazzle. And si Terrorblade with the first hero to go down. Hindi niya na nabigay ang kanyang
ultimate. Well, matumba man naman na magic missile dito para makaalis itong heroes ng Virtus Pro. Pero si Mind Control trying to secure itong si Lich natin really quick, pero mukhang malayo na si Passer from danger, pero mukhang hindi pa natin makukuha. Pero ito na another Blink Illusory Orb and finish it up with Waning Rift. Ayan, well, sa top lane naman, sumasalisi pa rin si Pasha with his Beastmaster. Pero walang pakialam dito yung Team Liquid, and instead, they're gonna go ahead with this tier 2 tower dito sa bottom lane. So, ayan, and no Metamorphosis too. Kahit na mabuhay dito si Terrorblade, alam nila na wala pang meta yan, and this might be the opportunity para sa side ng Liquid para kunin yung tier 3 tower naman nila. So, mukhang they're gonna try and play it safe since alam nila na meron ngang swap and roar itong si Beastmaster. Kumbaga, kaya sila, one of the reason kaya nanalo yung or na-burst sila na isang mabilis itong si Terrorblade is walang roar coming from your Pasha or dun nga sa Beastmaster since naghahambit nga nila yun kanina with an IO kill, di ba? Pero so far, tier 3 tower is down, so pwede na lang kunin nitong tawag dito, yung ancient agad. yung shrine dito ng Team Liquid. Ancient. Just killers. Radiant's bottom tower. Si Miracle just doing his thing, split pushing, alam niya na kaya niyang pabang pumalag. And probably spotted or had a feeling na nandun naman lagi si GH to save the day just in case they try to go dito kay Tiny on Miracle. Radiant's bottom tower is under attack. So ito na, buo na nga yung halberd dito ni No One. Farming the middle lane while tatlong heroes dito ng Liquid is smoked up. I think they might try and wrap around. Pero nice pa si Matumba man hinampas yung yung Scout Hawk dito ni Beastmaster kasi hindi niya pa nakuha. Kalungkutan. So, mukhang wala silang makukuha with their smoke. And napansin nga nila na tapos na or nag-cooldown na itong Metamorphosis. So, medyo on the caution side itong Team Liquid natin. Radiant's bottom shrine is under attack. So, I think both teams, kita nyo guys ha, sobrang dikit ng laban natin dito. It is still anybody's game. Yung lamang ng net worth natin dito is 1k lang sa side ng Team Liquid since medyo nakakapag-farm sila ng mas maayos compared sa kabilang side ng VP since yun nga, mas konti nga yung vision or map control dito ng Virtus Pro. So, ito, siguro hinihintay nila itong Skadi from Ramses bago pa sila mag-start pumalag or maghanap ulit ng team fight itong Virtus Pro. Side naman ng Team Liquid, medyo chill-chill muna din sila at the same time since probably waiting for their core items din, pero mukhang buo na rin itong Shiva coming from your Razor. So, ayan. And si Lich, nice patan dito na naglagay ng wards. Po, nawala si Ish. Wait lang. Hello, kuya? Ayan na. Ayan. Awan ko, minsan naglolo ko talaga yung Discord eh. Lagi akong disconnect ng gano'n. Pero, ayan, okay naman. I-reconnect ko lang yung Discord ko pag nangyari ulit yun. Ayan. So, ito na sa top lane, mukhang may lalabas na team fight dito. And, pero si Viper nasa kabilang side ng mapa. Pero yun nga, I don't think na mag-go dito yung Virtus Pro knowing na wala si No One. Just in case na may team fight na mangyari. Pero isipin nyo, pumasok dun yung Liquid, ano? That will be a 4v5 team fight agad. Ito si GH, lagi siyang naka-smoke dito. Parang napakadaming smoke dito ng Liquid, ah. Yo, shoutout sa'yo, pabati naman watching here from Singapore at sa kapatid kong si Drish nanonood from Pinas. Yo, shoutout sa inyo dyan.
Kamustas. Thank you for tuning in and supporting itong PH stream natin on DreamHack Dota 2. So, ito ang kagandahan dito sa combination nitong Ayo Tiny combo na kapag push nila all over the map and kayang-kaya nilang mag-respond sa team fights, pero at the same time knowing na it is always gonna be an Ayo Tiny combination, kayang-kaya silang i-gank dito ng Virtus Pro if they want to. So, ito na nga, they are pinging that they might still be around, and ito na si GH gonna tether back to Miracle just to give him a movement speed, just in case nga na mag-go sila dito. So, ito, gagamitin na rin nila yung shrines. And full pack dito ng Virtus Pro is on the bottom lane. Might be looking for a high ground. Pero, tingnan natin. Guys, kung base race, sinong mananalo? Siyempre, Virtus Pro. Meron silang Beastmaster saka Terror Blade eh. Pero kung mukhang makapag-TP out na agad itong si Ramses back to the top lane, also si Lich na rin at the same time. So medyo nagsasalisihan pa yung dalawang teams dito. Yun nga, tawag dito, nag-iingat sila. Kumbaga, may na-pick up na ba silang gem? I think just a sentry ward, so wala pa. And eto naman, yung VP naman ang mag-i-smoke. Ang daming smoke na nangyayari pero walang nagaganap na laban. Pero I think this might be it, Pansit, since Roshan is up. Might be both teams are just waiting for the Roshan fight. So ito na. They're all gonna go inside the pit. Nice paran ba to? Yes, they do have vision, so alam nila that this is happening. Pero yung Roshan, napabilis lang kinukuha dito ng Virtus Pro. And eto na yung Chain Frost inside the pit. Nabigay na yung ultimate coming from Ramses, and Matumbaman is down while Miracle is also dead sa side ng Team Liquid. Mind control ang nakakuha dito ng Aegis of Immortal, so he will illusory orb out of that fight. Pero at the same time, 4 heroes are dead plus an Aegis consumed sa side ng Team Liquid. Diyos ko, Lords, kumbaga, ano na lang, yung consolation prize na lang na nakakuha ni Mind Control, yung Aegis of Immortal. But kahit anong sabihin mo, it was a disaster and a choke point na naman sa side ng Liquid. Yung Chain Frost na naman, walang galawan. Yung sa side ng Team Liquid, and then yung Roar. Yung Roar din is one of the reasons kung bakit may na-eliminate sila agad ng one hero sa side ng Liquid. So almost every team fight, kapag nabigay nila yung Roar and quick burst damage, nagiging 4v5 lagi yung matchup natin doon sa loob ng pit. So ayan, Matumbaman was forced to buy back into this game, pero ano nga bang magagawa niya? Good thing is wala nang Metamorph etong si Terror Blade. Pero mukhang eto na yung 4-man Dream Core coming from Mind Control. Pero si Ramses, eto na, kinakalmo dito si Matumbaman, pero meron tayong tether coming from Ayo. Pero looks like Team Liquid is on the chase. Mukhang hinahanap na nila dito si Lil sa inyong Vengeful Spirit, pero magiging sacrificial dito si Lich, and one more support, pero ang bilis ng movement speed dito ni Vengeful. Diyos ko, makakakuha pa ng haste. Ay. Kapag sinuswerte ka nga naman, no, minamalas yung kabilang team, sabi nga naman ni Sinyo. So ayan, 33 minutes into our game. So sa team fight na yan, medyo lumamang na Virtus Pro dito with 2k lead sa network. Kanina 1k lead ang lamang na Team Liquid, pero this time 2k to 3k na ang lamang dito ng VP. Ayan. So medyo mahirap to tawag dito sa side ng Team Liquid ay medyo napansin natin from the previous engagement, napakahirap talagang manalo against the team fight dito ng Virtus Pro. Kumbaga kung ako sa kanila, they might just settle for a pick-off or quick pick-offs kasi nga hindi talaga nila kinakaya. Pero so far naman kasi halos lahat ng team fight is nasa loob ng pit. Kumbaga, since wala silang magandang or malaking AoE besides yung Dream Coil and yung Avalanche toss. Pero I don't think tatamaan mo yung 5 heroes ng Avalanche, di ba? Almost imposible naman nun. Pero syempre, miracle yan eh. Kumbaga, gumagawa nga naman ng miracle yan. Pero yun nga, like what I said, yung the presence of Roar and then yung Chain Frost lang din at the same time kay Lich was, kumbaga, really hurt
itong Team Liquid doon sa loob ng pit, doon sa Roshan fight. Sa mga Roshan fight na nagaganap. Napakamin yung bench. Ganun ba yun? Narinig mo ba? Sabi ba? Napakaswerte niya. Nakakuha po siya ng haste rune. Kahit sabi mo invisible yon, I mean, okay na rin. Di ba pa rin yung haste di ba? Tapos lalo na sa side ng Liquid, wala silang ibang stun besides dun sa avalanche or dun sa coil nitong si Puck. So unless wala sila noon or malayo sila, there's just no, it's just gonna be really hard for them to catch anyone sa side ng VP. So to top lane, they are pinging. Ito na nga, si Viper is farming. Pero at the same time, nice pa lang din nila. Si Lil was on the area. So, yun nga. Pero ito na, wrong si Lil lang madadihan. Pero nabigyan siya ng isang mabilis na magic missile. Pero ang unat niya with that with that armor coming from Lich, and instead si GH na ang unang babagsak, nag-pop na rin ang BKB dito si Miracle, but at the same time he still will fall down. Ay, napakasaklap naman pala ng nangyaring team fight doon. Grabe, sobrang unat ni Bench Boost Speed. Isipin nyo si Tiny na yung humahampas sa kanya, pero just because itong yung armor coming from Lich, just yun, nag-delay nga yun sa pagkamatay dito itong si ni Bench Boost Spirit. Ayan. So, eto na. Yung mid lane natin, isa-isa nang sinisecure or yung rocks ito kinukuha na ng Virtus Pro with this meta. Guys, Cooler, napakasakit. Biglang natunaw yung mga tore dito. And eto na, mapapabuyback na si Miracle, but it might be too late para may ligtas pa nila itong middle lane nila, while sa bottom lane naman nila, napakasakit damage. And kita nyo guys na walang magawa, pero 3-man Dream Coil, and eto na yung Chain Front bouncing to 2 heroes. Pero si Mind Control, medyo low na siya dito ng konti, and he will be forced to buy back sa laban na to while matumba man. Ang sakit ng skadi ng kuya mo. Meron tayong grief coming from Kuroki on Dazzle, pero mukhang mag-out na dito yung VP since they are low. And si Miracle na Ispatan Eyes is on Ramsey, sabi nga niya, and he's kissing tumama dito yung avalanche, but that might be enough damage. Kita nyo guys, how is the armor from Lich really crippling itong hero ni Miracle, and he will fall down with just one magic missile coming from your Bench Boost Spirit. Ay. Grabe, napakasakit. Well, si Mind Control, kababuyback niya lang dito. Just Colored Aerosaur, or he baited it, pero makukuha pa rin siya with another magic missile kill. Grabe. Yung aura presence dito ng VP with Bench Pool Spirit, Beastmaster, grabe, palong-palo yung mga heroes dito ng Virtus Pro. And at the same time, yung Lich armor is actually doing a lot for his team. Yung Chain Frost then at the same time, kumbaga almost everyone is contributing on the side of Virtus Pro. While sa side naman ng Liquid, like si Dazzle is a walking green, and I guess yung wave gives armor, pero iba pa rin yung nagagawa nitong si Bench Pro with the swap. Yung magic missile niya is a secured, kumbaga disabled compared sa side ng Team Liquid. Kumbaga, I think that's one of the reason na ginulang itong TI champs natin. Pero na, meron tayong another roar, and I don't think this will last any longer. Ito nga, good game, well played is called. And syempre, nakakuha na rin yung Ancient. And Virtus Pro will be securing our game 1 of Best of 3 dito sa upper bracket natin on DreamLeague Season 8. So ayan guys, na nakakita nyo kung gaano kainit or kung gaano ka-close yung game natin to early to mid game. But in the end, nanaig pa rin dito ang ating Team Russian compared sa ating TI champs. Pero chill lang kayo dyan sa gut, meron pa tayong Game 2 and possibly Game 3. Once again, I am Ishi covering itong Filipino stream dito sa DreamHack Dota 2. So guys, chill lang kayo dyan and we will be right back. Iba talaga